再来看美国总统川普14引用18世纪外国制定法，甲200外个防指控是乌道的委内瑞拉移民迁到萨尔瓦多的家家。虽然联邦法官15紧急发布禁令哦，也毋过嘛是无动落来。有人权律师是认为外国制定法是适用伫战争时期，川普的做法伤离谱咯。在238被指控是委内瑞拉乌邦阿拉瓜火车成员的犯人到萨尔瓦多，这由萨国总统府放出的影像，记录这人员在发生了后，被送去萨国大型的恐怖主义家禁中心。这人被剃头毛、换白色的犯人衫，送入家家。人员当中有23岁萨国 MS-13帮派人士。根据美联社报道，美国赴萨国差不多代票1.97亿，外300个被指控是委内瑞拉乌邦的成员。报道也指出，目前美国无提供证据证实这移民是不是全是帮派成员，或者是伫美国有犯任何罪行。We asked the court to immediately issue a temporary restraining order stopping all removals. The videos, though, do make clear that there is absolutely irreparable harm to these individuals and that the court was absolutely correct to move quickly to restrain any further removals. 川普政府引用1798年外国敌人法，第2月甲萨克达成转移这移民的协议。虽然美国联邦法院紧急发布14日的临时禁制令，不过这人依然被载去萨国家家。如此宣布，外国敌人法适用伫战争时期，过去捌伫1812年引发战争甲2世界大战动用过，而且是国家对国家，不是国家对帮派。Trump administration has ignored that by applying it to a gang rather than a foreign government or nation. And on top of that, the administration is ignoring the immigration laws that Congress has passed that ensure that people can have a right to seek protection against persecution or torture. So at bottom, we have the administration thumbing their nose at Congress. 根据美萨2国达成的协议，这人按算会被关1年，了后会搁继续关。联邦法官下令这个分期遣返，也来调查川普政府是不是违反无过法院的命令。公司新闻张淑芬报道。